PropelA was conceptualized to address the glaring gap between the skills that the industry needs and what institutions of training in Kenya were producing. Utafiti mpya umebaini kuwa mafunzo ya ujuzi yanayoongozwa na sekta binafsi yanachangia kuongoza tija ya biashara huku yakitoa fursa zaidi za ajira kwa vijana. Hali inayozidi kuimarisha ushirikiano kati ya serikali, taasisi za mafunzo na sekta za kibinafsi. Matokeo hayo yalizinduliwa katika mkutano wa PropelA Business Impact and Investments Insights Breakfast ulioandaliwa na Swisscontact jijini Nairobi. Utafiti huo unaonyesha kuwa kampuni zinazoshiriki katika mpango wa PropelA Dual Apprenticeship hupata wastani wa faida ya 30% kutokana na uwekezaji katika mafunzo, huku zikirudisha gharama hizo ndani ya kipindi cha miaka 3 kupitia ongezeko la uzalishaji kazini. Mkurugenzi wa Swisscontact Kenya Sharon Mosin amesema ujuzi unapaswa kutazamwa kwa msingi wa ukuaji wa uchumi na sio mpango wa kijamii. What that means is that the private sector companies really need to be productive as well. They need to be successful, which means for government and policymakers, as you asked, is that ensuring that companies and SMEs are operating in a very good business environment, because if they are thriving, it means that also they are able to take on apprentices, which in turn also supports their productivity and competitiveness. So it's all tied together. You know, it's scaling PropelA just doesn't happen because only private sector is participating. It's because also the schools are in play, the schools are properly equipped, and that's where the other aspect of government investment is equipping TVETs with the right workshops and with the right tools and equipment in partnership with the private sector, because they are the ones who require these skills, and they will be able to guide the schools on what they need to invest on in terms of equipping their classrooms and the workshop to partner with the private sector in the dual, right? So because what you have at the workplace need to be mirroring what is in the classroom or in the workshop. So that's really important. Katika mjibu wa utafiti huo, mpango wa PropelA umeshirikisha zaidi ya kampuni 70, umefunza zaidi ya vijana 400 na umefanikisha zaidi ya 80% ya wahitimu kupata ajira. Afisa Mkuu Mtendaji wa chama cha Watengenezaji Nchini Kenya KAM, Tobias Alando, amesema mpango huo unasaidia kuziba pengo kati ya ujuzi wa wahitimu na mahitaji ya waajiri. The first thing that we are admitting that there has been a skills gap before even we look at the returns of investment. So the first step we are taking is to address the issues of the skills gap. We are having many graduates coming out of the universities and other technical institutions. The question is, do they fit into the current workspace environment in terms of plug and play? And therefore the program that is being run between the private sector and PropelA and NITA basically is to ensure that we have the right fit, upscaling these young people to immediately fit into the factory setting. So the first thing we are addressing, as I mentioned, not the issue around how return of the investment be. But the research basically now shows us that around 3 years to 9 years, there is most likely to have a return on investment. And with the involvement of NITA, the return of investment will be about 53%. But largely around 30 and 40% return of investment. So it makes economy of scale, it answers a lot of our questions that we need to do it, but we need to do it not only for the return of investment, but to fill the skills gap.
and to have the right people within the job market. Utafiti huo umependekeza kupanuliwa kwa programu za mafunzo za wanagenzi zinazoongozwa na sekta binafsi ili kuongeza ajira kwa vijana, kuimarisha ushindani wa biashara na kuchochea ukuaji wa uchumi nchini. Nikiripotia runinga ya Newslight Kenya, jina langu ni Winnie Atieno.